wanaagsan oo cadda wadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan halkani waa Brit Somali TV Professor Alan Pepe taariikhyahanka caanka ee reer Israa'iil ee u ololeeya xuquuqda shacabka reer Falastiin laga soo bilaabo taariikhda 1948 markii Israa'iil la yeegleelay ilaa iyo haatan ayuu taariikhdooda 2014 uu ku takhasusay waxa uuna qoray buugaag fara badan oo ka mid yahay The 10 Myths of Israel tobanka arrimood aan waxba ka jiranin ee Israa'iil ay dunida ka iibiso buuggaas ayuu ka sheekeeyey oo aanu jecelnahay tobanka qodob inaan idinla wadaagno qeybaha dambe ee barnaamijyadeena soo socda balse haatan waxaynu soo qaadanaynaa 3 ka mid ah iyo asaga sababta keentay isagoo Israa'iiliya inuu Falastiiniyiinta u ololeeyo wixii ku dhaliyay kadib markuu nin mutacalima oo asalkiisu Falastiini uu yahay uu asaga baro ugu noqday ama supervisor jaamacadda Oxford ee duleedka magaalada London ku taala muuqaalkan oo mar hore laga duubay ayuu xog asaasiya ku soo bandhigayaa iyo meesha sartu ay ka qurantay waa muuqaal kooban bal nala daawada meel kastoo dunida ka joogtaa waan idin soo dhaweynaynaa waa kan Professor Alan Pepe. There is another perspective of the history of Palestine altogether. And that really pushed me towards doing some more focused research as part of my academic career. And I decided to go and do it outside of Israel in order to have markii u horeysay ayuu yiri oo aan ogaaday in ay waxaan anigu aaminsanaa wixii naloo sheegay wixii jaamacaddii iskuulada nalagu dhigay nalagu soo barbaashay maskaxda nalaga shubay wax ka duwan inay jiraan markii aan ogaaday waxaan go'aansaday ayuu yiri inaan Israa'iil dabadeeda u safro oo halkaas iyo Ingiriiska u boqola dabadeedna halkaas aan baaritaankayga ka sii bilaabo ayuu yiri dabadeedna jaamacadda Oxford ayuu imaanaya halkan ayaa maskaxda ama garaadka u furmaya kadib markii mutacallim Falastiiniya uu yiraahdo adeer waxaad u baahan tahay waxa lagu akhriyay waxaad u baahan tahay inaad ogaatid xaqiiqadu waxay tahay waxa lagu akhriyay waxba kama jiraan dhageyso wuxuu yiraahdo perspective from outside the country and I went to England. I went to the University of Oxford where I did a PhD, a doctoral thesis with an Arab supervisor. One of them was Alford, the late Alford, and another excellent supervisor, Roger Owen, who today is the director of the Center for Middle Eastern Studies in Harvard University. And through them, I also started to have a more neutral, I would say, approach to the conflict. And markii aan labadaasna la kulmay Axmed Quraabi iyo ninka kale professorka aan la kulmay ayuu yiri oo wax fara badan ay ii bilowmeen aniguna aan markaas isku arkayay qof arinta si dhexdhexaad ah oo markaas aan dhinac ka rarayn u wajahaya ayaa waxaan ogaaday ayuu yiri xaaladdu inay sida aan moodayay iyo wixii la ii sheegay ka duwan tahay hanuunintii kacaanka Israa'iil wax ka duwan ayaan ogaaday ayuu yiri dhageyso wuxuu yiraahdo. And in Oxford I met even more Palestinian students and colleagues, in a way Palestinians who were more liberated to speak about their own perspective compared to those I met at the Hebrew University. And I met several Palestinian scholars, among them Edward Said and others. I began to form an idea that something of what I knew. Falastiiniyiintii aan ugu imid ayuu yiri jaamacadda Oxford waxay ahaayeen dad xor oo hadli kara meesha kuwa gudaha ku nool aysan hadli karinin xuquuqdooda sheegan karinin si xorana aysan u hadli karinin was wrong and something of what I knew wasn't there even. waxaan ogaaday ayuu yiri wixii la igu soo barbaariyay ama la ii soo sheegay wax jira inaysan ahayn meeshana aysan oolinin oo wixii la igu akhriyayba wax ka duwan ayaan arkay ayuu yiri haatan waxaa loo furayaa kiisaska archive-ka ama kaydka ku jiray markaas horey loo arkinin ee 30 sanaba ama 50 sanaba mar dunida loo soo bandhigo oo markii ugu horeysay uu fursad asaga iyo team kale u heleen inay daalacdaan dhuuxaan akhriyaan markaas kala sifeeyaan ay duxda ku jirtana kala soo baxaan taasoo dadka laga qariyay Israa'iilna waa laga furay ayuu yiri halkan Ingiriiska aan joogana waa laga furay muxuu arkay and that I needed to go myself and look at the history of the place. And after consulting with my supervisors, we've decided that I would work on the 1948 history.
And markaan supervisoradeedii labadii shakhsi oo soo sheegay aan la sheekaystay waxaanu go'aansanay ayuu yidhi si gaaran aniga la igu xilsaaray 1948kii abuuristii iyo yagleelidii Israa'iil inaan daraaseeyey anigu garo arrintu waa meesha ay ka guntamayso weeye arrintaas iyo fikirkii oo markaas uu iska bedelay iyo isagoo dhexdhexaad ah iyo macluumaadkii oo la furay iyo isagoo maskax fareesha ku eegaya ayuu la kulmaya sii daa I started by looking at the British policy in 1948 because I thought they disliked both sides to such an extent that would probably mean that they had a more neutral position than the others. markii ugu horreysay waxaan bilaabay ayuu yidhi 1948ka iyo Balfour Declarationkii Ingiriiska inaan daraaseeyo waxaan iga dhaadhacsaneed ayuu yidhi labada dhinacba inay Ingiriisku dhexdhexaad ka yihiin laakiin wax yar kadib arrintaa waa iska dayay ayuu yidhi oo interest badan kuma aanan ahayn siyaasadda Ingiriiska ee markaas Palestine ku wajahnayn dan kama lahayn ayuu yidhi laakiin 1948kii iyo yagleelidii Israa'iil ayaan dhuuxay ayuu leeyahay on the whole situation. In fact, when I started working, looking at the archives, and I should say that both in Israel and in Britain, there are regulations about declassifying material. And every 30 years, the archives are declassified, are opened, which means that the archives of 1948 were open to the public, both in Israel and in Britain, and later on, even in the United States, in around 1978. So when I started working, I was one of the first ones to look at documents which had been inaccessible until that time to most of the scholarly community. And I thought I would be interested in the British policy, but the more I looked at the archives, the more I was drawn into the story of 48 itself rather than to the story of the British policy. halkaan ayuu uga baxayaa siyaasaddii Ingiriiska ee 1948kii laakiin waxa uu yidhi dhinac ayaan iska dhigayaa arrintaas 48kii wixii dhacay qorshihii ka horreeyay shaxdii la degay maskaxdii la shiilay iyo qorshaha wuxuu ahaa ayaan u xoobsiibtay ayuu leeyahay oo markaas waxa aan ku noqonayaa ayuu yidhi addicted waxaan qabatimay oo kale oo aanan dayn karinin sababtuna waxay tahay bilaadanku ilaahay dabeecaddu ku abuuray waxa weeye by nature human being waa inquisitive waxa lagaa qariyaad jeceshahay tusaale yar haddaan ku siiyo kasoo qaad haddii lagu yidhaahdo maaragtay mararka qaarkood gidaar la rinjiyey oo rinjigu uu qoyan yahay oo lagu qoray waa qoyan yahay ha taabanin mid baa imaanaya fartuu saaraya inuu soo raaco eegaya man is inquisitive waa sida lagu abuuray weeye ilaahay baa soo abuuray ninkan waxaana laga qarinayay maskaxdiisa ayaa la challenge garaynaysaa wixii lagu soo abaabiyey wax ka duwan weeye indhihii ayaa u dilaacay garaadkii ayaa u furmay waxa aan ku noqday ayuu leeyahay wax aanan ka fuqi karinin oo aan qabatimay oo kale sida balwad oo kale balwad asagu ma lahan laakiin macnaha hadalkiisa saas u dhacay sida policy. I did finish a dissertation on the British policy, which became my first book, but I really was not that interested anymore in the British policy. I suddenly realized that there was a story there of 1948, which is the formative story of both Palestinians and Israelis, which is the basis for the conflict between Israelis and Palestinians, and that waxaa daruuri ayuu yidhi inaynu fahanno amase aanu garanno aasaaska mushkilada falastiiniyiinta oo 1948ka ayay ka bilaabataa waa basiska conflict waa meesha aasaaska ayuu leeyahay as an educated Israeli who had already 1 degree from university, I knew very little about what happened in the most maadaama aan ahay ayuu yidhi nin Israa'iiliya oo markaas aqoon-yahana jaamacaddana digrigeygii ugu horreeyay ka qaatay waxa aan ogaaday wixii la ii sheegay iyo waxa halkan aan ku arkay inay yihiin kaaf iyo kala dheeri oo wax aan jiranina laga dhaadhacsiiyey marka aanu xaqiiqada eegnay haatan ayuu waagii ii baryay ayuu leeyahay important year in our country's history. And ever since then, which is, let's say, the beginning of the 1980s, I have to admit, I became obsessed with 1948 because it's like, I suppose it's like an American who would go back to either 1776 or 1865 and would feel that he knew very little about that year and that what he knew was all distorted. So it's quite a shock. It's a trauma in many ways for whether you are a scholar or not a scholar, it doesn't matter. So what did I find that was so
contradictory to what I was educated upon. haatan waxaan idin sheegayaa ayuu yidhi waxa sida tooska ogaga hor yimid oo khilaafka weyn maskaxdayda ka dhaliyey wixii la isoo baray iyo wixii aan helay iyo waxaan ogaaday oo markaas jaamacadda aan ku arkay daraasada aan ku sameynaynay ee declassified documentiga ahaa 30 sano 50 sano mar la soo bandhigo ayuu haatan noo sheegayaa waxa ay yihiin waana meesha biyadhaca barnaamijkeena uu yahay daawada intaanan u gudubin qaybtaas kale haddii aadan burid Somali TV hore ugu xirnayn waxaynu kugu dhiirigelinaynaa inaad rukumatisaysan adiga waxba kuu sheeginin annakuna tiradiina iyo tayadiina ugu faano kaale iska arag sida alan pepe. I think that there were three major points about 1948 which for me were very crucial, and what I found totally contradicted what I learned and what I was told through the Israeli official educational system, through my service in the army, and through my general interest in history and politics. The first was that in 1948, we were brought up to believe in Israel that this was a war between a Davis and a Goliath. And because the Davis... waxaana lagu barbaariyey ayuu yiri 1948kii taariikhdeena loo soo dhigo iskuuladana lagu soo dhigana lagu soo barbaariyey in ay arrintu tahay dagaal u dhexeeya daa'uud calayhi salaam iyo jaaluud u dhexeeya dagaal noocaas inaan ku jirno oo markaas caadifad iyo kacaan iyo barbaarin iyo hanuunin iyo cadowga laydinku yahay ayaa markaas waana tabar yartiina isdifaac waad fahmaysaan waxa uu ka hadlayo daa'uud calayhi salaam iyo sheekada jaaluud diinta islaamka ayay ku qoran tahay si fiican inaan uga dhaleegsanahay ayaana lagu soo barbaariyay ayuu yiri marka waxaan ka imaanayaa ayuu yiri that perspective haatan indhaha ii dilaacay ko succeeded against all odds to win the 1948 war. It produced the myth of the invincible Israeli army, which meant the Israelis felt that they were Superman. And you can see how the same myth about the invincibility, the total superiority of the Israeli army affected the Israeli myth and ethos after 48. And you can see it even in the Hollywood films produced by Americans about how the Israelis are portrayed, and of course how the Arabs are portrayed because of that. So you're not only thinking that the Arabs are maybe primitive, mysterious people, they're also cowards and people who are usually have no chance of winning any kind of a battle. Now, I also remember seeing in one of the many atlases, many of the maps on the history of the conflict, that there was always this famous map of 1948. You had thick arrows coming from the Arab world and very, very thin, hardly discernible arrows coming from the Jewish side. wuxuu yiri qodobka labaad waxyaalihii aan xasuusto waxaa ka mid ahaa maapkan haatan idiin muuqda calaamadaha cas oo dhan ee khadu ay ku badan tahay waa kuwa ka imaanaya Israa'iil Falastiiniinta ka imaanaya ee hijuumka iyo weerarka wata oo laga dhaadhacsiiyey kuwan kale ee daciifka khadu buluuga tahayna waa kuwa Israa'iil ka imaanaya ayuu yiri ayaana loo sheegay oo marka waxa laga dhaadhacsiiyey waa lidin weeraraya waa lidin baabiinaya waa lidin dhibaateynaya jaaluud oo geedka leeg baa digada idinkaga dhigay ayaana laga dhaadhacsiyey. That is the context uu ka imaanayo. Enforce this idea of David and Goliath. Now, looking at the document, it was very clear that there was, at the beginning of the war, a parity in the number of soldiers on both sides. And very early on in the war, the Jews had the upper hand in terms of soldiers, ammunition, logistics, and so on. So, one myth that we had to deal with. And for us, as Israelis, it was important because it was not just a question whether we were superhumans or not, because there was a very normal explanation why we won the 48 war, which has nothing to do with David beating Goliath. But there was also, it was connected to the myth that Israel was under on the eve of a second Holocaust, on the eve of extermination. It was not. And we all, I say we because I learned later on that I was not the only one who worked on the issue. Benny Morris and other historians, later to be known as the new historians, worked more or less at the same time. And we all came to the same conclusions. And we found, or I found, that the leaders of the Jews in Palestine knew exactly the balance of power. So they produce
an atmosphere of fear, saying that the Jews are under the threat of extermination, in order to raise the mobilization, the commitment of the Jewish community in Palestine. But they knew, in actual terms, that such a danger did not exist. waxa uu yiri mas-uuliyiintii israa'iiliyiinta ee berigaas jiray waxyaalaha ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa maadaama laga soo noqonayay dagaalkii labaad ee adduunka hitler iyo dhibaatadii uu geystay dadka juushka iyo kuwo kaloo fara badan oo laga tira badan yahay waxaa noo abuurnay ayuu yiri israa'iiliyiintu abuureen propaganda ah inteena hartayna waa nala baabi'inayaa haddaanan halkan deganaanin nalagu waardiyeynin halis ayaanu ku sugannahay propaganda noocaas ayay abuureen buu yiri laakiin xaqiiqa ahaan waxay ogaayeen inaysan arrintaasu sal iyo raad aysan lahayn oo meeshan falastiiniyiinta ay la nool yihiin ay nabad ku noolaayeen oo aysan jirinin colaad noocaasa oo ayaga in la baabi'iyo oo lagu soo duulo infact taariikhdu waxay sheegaysaa ayuu leeyahay qeybaha dambe barnaamijkan carabtu siday dadka usoo dhoweyn jireen waana dhaqan muslimiinta iyo carabta lagu yaqaano dadka la degan ama ayaga ka duwan inay soo dhoweeyaan ama markaa u yimaaday. And again, if you think about the American public, it was very important to sell to the American public that Israel is constantly under the danger of being annihilated or exterminated, which blurs or obfuscates any American wish to look at the situation in a more balanced. waxa uu yiri waxay kaloo arrintaasu muhiim u ahayd in Maraykanka iyo shacabkoodaba laga iibiyo in Israa'iiliyiinta markaas Falastiin ku noolaa la baabi'inayo, la ciribtirayo, la xasuuqayo. taasina waxay ayaga ka indhiriday ayuu yiri oo ay arki waayeen inay arrinta ay u fiirshaan si objective ama dhexdhexaad ah ay u fiirshaan labada dhinac waxa ka jira marka hal dhinac keliya ayay ka qaateen duruusta ayay yiraahdeen oo dhinac ayuu ka rabnaa ayay yiraahdeen ilaa ay haatanna dad fara badan oo taariikhyaana sidaas ayay aaminsan yihiin waaya. So that was the first point. This to this I should add, and this still belongs to the first point, that we found out, and I was the first one to find out about it, I think, that the Israeli government or the Israeli leadership had, prior to the war, an agreement with the strongest Arab army, the Jordanian army, to divide Palestine between the Jordanians and the Jews at the expense of the Palestinians. And because they had such waxaa jirtay ayuu yiri oo aan ka helay archive-ka iyo baaritaankayga kaydka waxaan ka helay in Israa'iiliyiintu iyo Jordan Kingdom of Hashemite Kingdom of Jordan in ay markaas carabta iyo Israa'iiliyiintu ay heshiiyeen in Falastiin loo kala qaybiyo Jordan iyo Israa'iil loo kala qaybiyo ayuu qorshuhu yahay laguna heshiiyey ayuu yiri oo Jordan waxaan qayb ayay ka ahayd. a good agreement with the strongest Arab army. It meant that it even reduced more the danger from the Arab world to the young Jewish state. And that agreement to divide what used to be mandatory Palestine between the River Jordan and the Mediterranean, between the Hashemites, people who came from the Arabian Peninsula with the help of the British and created their own kingdom next to Palestine, and the Jews who came from abroad at the expense of the indigenous population, also had very far-reaching implications to my old concept of the conflict. So that was point number one. The second point, even, is more important to my mind, is the whole issue of the refugee problem. How did so many Palestinians become refugees? The official Israel. In 1948 waxa uu leeyahay halkan qodobka kale oo muhiimka ah doonayna idin la wadaago waxa weeye ayuu yiri sidee ayay ku dhacday 700,000 oo Falastiiniyiin inay dhulkoodii ka barakaceen oo qaxooti ay noqdeen waxa dunida aynu ka dhaadhacsiinay ayuu yiri Israa'iiliinta dhexdooda la iska dhaadhacsiiyay caalamkana loo sheegay shacabka 700,000 oo Falastiiniyiinta inay ayagu iskooda isaga qaxeen oo si mutadawacnimo ah ikhtiyaarkooda ah ay u tageen meesha xaqiiqadu ay tahay kaaf iyo kala dheere ayuu leeyahay waxa uu kaloo ka hadlayaa arrinta kale ee muhiimka ee markaas Israa'iil waa dimuqraadiyad bariga dhexe kaligeed ka jirta oo wax badan lagu maalo ayuu dibadda soo dhigay oo leeyahay waxba kama jiraan arrimahaas waxa uu kaloo ka hadlayaa oo iyaduna muhiimadeeda leh land without people iyo people without land ayuu soo qaadanayaa daawadayaal waxaan jecelahay qaybtaanu inay intaas noo joogto xog fara badan ayuu soo dhigaya haddii ilaahay yiraahdo barnaamijyo dhowr ah oo ilaa 2 ilaa 3 ayaanu ka samayn doonaa taariikhda uu hayo Professor Alan Pepe qaybta kale waxaan idiin soo dayn doonaa insha Allah taala berrita haddii ilaahay yiraahdo
waad ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga iyo sidaad u danaynaysaan barnaamijyada halkan aanu kasoo dayno hadday ahaan lahayn kuwan taariikhda fog xambaarsan oo dad fara badan laga yaaba inaysan la soconin iyo wararka joogtada aanu maalin walba idiin soo dayno intaanu kaloo kale dib u kulmi doono waan kaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga nabadgelyo